Okay, good morning students. The last class continuations, the applied zoology. So applied biology, the last class we discussed poultry farm management completed. Next, the poultry farms, the types of poultry and animal husbandry. So animal husbandry means the dairy farms completed, so dairy management. Next, products of dairy managements. Next, poultry farm managements, the types of fowls, the different type of the diseases, the prevention of the diseases. Last class we discussed the poultry farm and dairy farm. The next continuations, the topic structure of insulins in biotechnology. The biotechnological techniques. So biotechnological techniques, the biotechnology, the manipulation of the maintains the manipulation of the made of the useful materials. So useful materials, certain drugs and hormones, the formations, the biotechnology. The biotechnology, different type of the vaccines, the formations, different type of the next hormones, the formations are synthetic drugs. The synthetic drugs and other hormones, the produces the use of the biotechnology. So biotechnological methods, not only animals, the plants also, the plants and animals, the biotechnological methods, so the synthetic drugs and the hormones, the produces through the biotechnological method. The first of all, biotechnology uses of the structure of insulins. The structure of insulins, human insulins, the made of the human insulins, the two peptides, the 51 amino acids. So how many amino acids? 51 amino acids. So 51 amino acids. Out of 51 amino acids, A chain, A peptide or A chains. A chains or A peptide. A chain 21 amino acids. The B chain 30 amino acids. A chain 21 amino acids, B chain 30 amino acids. The total 51 amino acids human insulins. Human insulins made of how many amino acids? 51 amino acids. So out of 51 amino acids, A chain is containing the 21 amino acids, B chain containing the 30 amino acids. So A peptide and B peptides, or A peptide and B peptides, or A chain or B chains, both are the same. A peptide or A chain, B peptide or B chains. So A peptide is the 21 amino acids, and the B peptide is the 30 amino acids. But so another one, so extra stretch. So human insulin. So insulin is the hormones. So hormone type of the insulin drugs. So hormones, peptides, hormone chains. So insulin is one type of the hormones. So insulin hormones. So insulin hormones naturally produces the beta cells of the pancreas. So beta cells of the pancreas produces the insulin hormones. The some of the persons they cannot the secretions or cannot produce the beta cells in the pancreas. So those persons produces the artificial insulin hormones. So insulin hormones, the lack of the insulin hormones or deficiency of the insulin hormones, so increases the glucose, the blood levels, increases the glucose in blood levels, those persons, the diabetic patients. So the diabetic patients, they most consumes the insulin, the human insulins made up of 51 amino acids. The out of 51 amino acids, the A peptide containing the 21 amino acids, the B peptide the 30 amino acids. So the human insulins, three chains or three peptides. The A peptides, this is the A peptides, the B peptides, this is the C peptides. So extra stretch is present. The extra stretch is present in the C peptide. The extra stretch is present in the C peptides. The C peptides cannot present in the maturation of the insulin. The C peptides cannot present in the maturation of the insulins. So maturation of the insulins, only two peptides, A peptide and B peptides. So maturation of the human insulins, they cannot present in the C peptides. So maturation of the insulins, the removal of the C peptides or C chains. The C chains removal, that
in between the two A peptides and B peptides connecting the arrangement connecting the disulfide bonds arrangement. Disulfide bonds A peptide and B peptides. So A peptide and B peptides so connecting the disulfide bonds arrangement, the maturation of the human insulin. Maturation of the human insulins, only two peptides or two chains. So another one chain is the extra stretch is present. So extra stretch is present, cannot present in the maturation of the insulins. But so the extra stretch of the peptides, the C peptides, removal of the maturation of the insulins, the only A peptides and B peptides, the free C peptide is removal. When the removal, maturation of the insulin hormones. So maturation of the insulin hormones, so A peptides and B peptides, so in between the connecting the two peptides or two chains, the disulfide bonds arrangement. So in the human insulin is formation. So human insulin is natural artificially. So 1993 years the Eli Lilly. So Eli Lilly scientist. So Eli Lilly scientist ne so artificially so human insulin is formations. So artificially human insulin is formations. So human insulin genes, the A peptide and B peptides produces the genes introduced into the E. coli bacteriums. So introduced into the E. coli bacteriums. So E. coli bacteriums produces the A peptide and B peptides. Only A peptides and B peptides produces the E. coli bacteriums. So Eli Lilly scientist. So Eli Lilly scientist 1993 years the E. coli genetic. So biotechnological methods. Uses of the biotechnological methods, the human insulin produces the genes introduced into the E. coli bacteriums. So E. coli bacteriums produces the only two peptides, produces A peptides and B peptides. So A peptides and B peptides, the individuals produces A peptide and B peptides, two strands individuals. The two strands individuals produces the two strands connecting the disulfide bonds. The human insulin is formation. So human immulin. So human immulin or human insulin is formations artificially the Eli Lilly scientists. So the type of the genes, one type of the genes introduced into the E. coli bacteriums. So E. coli bacteriums, the two types of the strands or two types of the chains produces the A chain or B chain, or A peptide chain or B peptide chains produces. So the human immulins, the two chains, only maturation of the insulin, two types of the chains is present. This is called human insulin or human immulin, the process present in the. So in between the two peptides connecting the disulfide bonds. So this is the structure of insulins. The structure of insulins, the important questions. The insulin యొక్క నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే మానవుని యొక్క ఇన్సులిన్ యొక్క నిర్మాణం వచ్చేసి మొత్తం 51 అమైనో ఆమ్లాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ యొక్క 51 అమైనో ఆమ్లాలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ దీనిలో ఏ పెప్టైడ్ వచ్చేసి 21 అమైనో ఆమ్లాన్ని కలిగి ఉంటుంది, బి పెప్టైడ్ వచ్చేసి 30 అమైనో ఆమ్లాలని కలిగి ఉంటుంది. మొత్తం తీసుకున్నట్లయితే మానవుని యొక్క ఇన్సులిన్ యొక్క నిర్మాణం ఈ విధంగా ఏర్పడి ఉన్నట్లయితే దీనిలో వచ్చేసి 3 పెప్టైడ్స్ లేదా 3 గొలుసులు ఏర్పడతాయి. ఈ 3 గొలుసులలో ఏంటివి, ఇక్కడ ఏ గొలుసు ఉంటుంది, బి గొలుసు మరియు సి గొలుసు. కానీ మానవుని యొక్క మెచ్యురేషన్ అంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యొక్క ఇన్సులిన్ హార్మోన్లో వచ్చేసి సి పెప్టైడ్ మాత్రం ఉండదు. సో సి పెప్టైడ్ ఉండదు కాబట్టి ఇది అదనంగా వచ్చేసి ఒక పెప్టైడ్ అనుకోండి ఉండదు, అదనంగా సి పెప్టైడ్ గొలుసు అదనంగా ఉంటుంది. ఈ అదనంగా ఉండేటువంటి సి పెప్టైడ్ గొలుసును తొలగిస్తేనే అప్పుడు ఇక్కడ పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఇక్కడ సో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ తయారవుతుంది. ఎప్పుడు తయారవుతుంది అంటే అదనంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి సి గొలుసు ఏదైతే ఉందో, సి పెప్టైడ్ గొలుసు ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క సి పెప్టైడ్ గొలుసుని తొలగించాలి. దీన్ని రిమూవ్ చేసినట్లయితే తొలగించిన తర్వాత ఏ పెప్టైడ్ మరియు బి పెప్టైడ్ ఉంటుంది. ఈ ఏ పెప్టైడ్ బి పెప్టైడ్ రెండు మాత్రమే ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందినటువంటి మానవుని యొక్క ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేటువంటిది తయారు కావడం జరుగుతుంది. దీన్ని వచ్చేసి ఏలీ లిల్లీ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఏం చేశాడంటే సో ఇక్కడ బయోటెక్నాలజికల్ మెథడ్స్ని ఉపయోగించి ఏం చేశాడు, ఈ బయోటెక్నాలజికల్ మెథడ్స్ని ఉపయోగించి దానికి సంబంధించినటువంటి జన్యు
దేనికి సంబంధించిన జన్యువు? ఈ యొక్క పెప్టైడ్లను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి జన్యువు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జన్యువుని ఏం చేశాడంటే ఒక బ్యాక్టీరియం యొక్క దేహం లోపలికి ప్రవేశపెట్టాడు. అది ఏ బ్యాక్టీరియం అంటే ఈకోలై బ్యాక్టీరియంస్. ఏ బ్యాక్టీరియా అది? ఈకోలై బ్యాక్టీరియా. ఈకోలై బ్యాక్టీరియా యొక్క దేహం లోపలికి ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఆ యొక్క ఈకోలై బ్యాక్టీరియంలో ఈ యొక్క ఏ పెప్టైడ్ గొలుసు మరియు బి పెప్టైడ్ గొలుసు రెండు గొలుసులు అనేటువంటివి ఉత్పత్తి కావడం జరిగింది. ఈ రెండు గొలుసులు అనేటువంటి విడివిడిగా ఉత్పత్తి అయినాయి, రెండు కలిసి పోలేదు, రెండు విడివిడిగా ఉండేటువంటి గొలుసులని ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది. ఈ విడివిడిగా ఉత్పత్తి అయినటువంటి రెండు గొలుసులను ఏం చేశాడు ఇక్కడ మనోడు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేశాడు, ఇక్కడ డైసల్ఫైడ్ బంధాల చేత కలిపి దాన్ని పూర్తిగా ఒక ఇన్సులిన్ హార్మోన్గా తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ రకమైనటువంటి ఇన్సులిన్ని హ్యూమ్యులిన్గా పేర్కొంటారు. హ్యూమ్యులిన్ లేదా మానవ ఇన్సులిన్ లేదా హ్యూమ్యులిన్గా పేర్కొంటారు. ఇది ఇక్కడ మానవునికి ఉపయోగపడేటువంటి హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ కాబట్టి దీన్ని షుగర్ వ్యాధిని కంట్రోల్ చేయడానికి, షుగర్ వ్యాధిని తగ్గించడానికి ఈ యొక్క ఇన్సులిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఫిషరీస్. ద ఫిషరీస్, ద ఫిష్ కల్చర్స్, ద రియరింగ్, ద క్యాప్చర్ అండ్ రియరింగ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిషరీస్. ద క్యాప్చర్ అండ్ రియరింగ్ ఆఫ్ the fisheries called fisheries. The capturing the different type of the fishes, the aquatic or aquaculture. So aquaculture or aquatic organisms like that, fishes, different type of the fishes, capture and culture. The capture and culture in the fishes is called fisheries. So the fisheries, the marine water fisheries and the freshwater fisheries, the two types. The most of the fishes they capture and capture. The cultures, most of the fishes culture in marine waters, only few of the fishes they culture in the fresh waters. The freshwater sources are marine water sources, the wide range of the marine water sources, the few range of the freshwater sources. The freshwater sources like that the rivers, lakes, tanks, the ponds, etc. The sources, the dams also sources in the freshwater sources. The marine water sources, the seas and oceans, the total occupies by the 70% of the seas and oceans. So this is the wide range of the culture in the marine water fisheries. So this is the fisheries and aquatism. So aquaculture or fisheries, the two types of the fisheries, the capture fishery and culture fishery. The capture and culture. The capture and culture is in the open land, so open bodies, so open body waters. The capture and culture of the fishes in the open body water is called capture fisheries. Open body cultures. The capture and culture. The capture and cultures open body water is called capture fisheries. The capture fisheries inland shores. So inland shores. So inland shores, shorelines or inland shores and exotic lines. The inshore fishes, inland fishes, inshore and inland capture fisheries. సో ద క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చేపలని ఓపెన్గా ఉండేటువంటి న్యాచురల్ బాడీ వాటర్స్. ద క్యాప్చర్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ది ఫిషెస్ ద న్యాచురల్ వాటర్ బాడీస్. సో న్యాచురల్ బాడీ ఆఫ్ ది వాటర్స్, ఇక్కడ చేపలు ఇక్కడ న్యాచురల్గా అంటే సహజ సిద్ధంగా లభించేటువంటి నీటిలో చేపల యొక్క పెంపకం చేపట్టినట్లయితే దాన్ని క్యాప్చర్ ఫిషరీగా పేర్కొంటారు. సో క్యాప్చర్ ఫిషరీ తీసుకున్నట్లయితే ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్. సో ఇన్లాండ్ ఫిషరీ అంటే మంచినీటికి సంబంధించినటువంటివి కానీ, షోర్ లైన్ ఫిషరీస్ అంటే ఇక్కడ సముద్రం యొక్క తీర ప్రాంతంలో పెంపొందించేటువంటివి కానీ ఈ షోర్ లైన్ సంబంధించినటువంటివి. సో ఈశ్వరీస్ ఇన్లాండ్ షోర్ లైన్స్. సో షోర్ లైన్ అంటే ఇక్కడ సముద్రం యొక్క తీర ప్రాంతంలో కూడా చేపల యొక్క పెంపకం చేపట్టడం జరుగుతుంది, దాన్ని షోర్ లైన్ ఫిషరీస్ అంటారు. ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ అంటే ఇక్కడ ఈ మంచినీటి యొక్క ప్రాంతంలో చేపల యొక్క పెంపకం చేపట్టినట్టు దాన్ని సో ఇక్కడ మంచినీటి చేపల యొక్క పెంపకం లేదా ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్గా పేర్కొంటారు. నెక్స్ట్ ఈశ్వరీస్. సో ఈశ్వరీస్ ఆర్ ఏషరీస్ అంటే ఇక్కడ సో ఇన్ బిట్వీన్ ద రివర్స్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సీస్ అండ్ రివర్స్ ది కనెక్టింగ్ పార్ట్స్. సో ఇన్ బిట్వీన్ ద సీ అండ్ సో దిస్ is the river and this is the seas. So this is the connecting part. The connecting part is called estuaries. అంటే నదీముఖ తీర ప్రాంతం, నదీముఖ ప్రాంతం. నదీముఖ ప్రాంతం అంటే ఏంటంటే నదులు అనుకోండి ఎక్కడైతే సముద్రంలో కలుస్తాయో అక్కడ వచ్చే స్టార్టింగ్ పార్ట్, ఇక్కడ సముద్రంలో కలిసేటువంటి ప్రారంభ ప్రాంతాన్ని నదీముఖ ప్రాంతంగా పేర్కొంటారు. ఈ నదీముఖ ప్రాంతంలో కూడా చేపల యొక్క పెంపకాన్ని చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాప్చర్ ఫిషరీ ద్వారా తెలియజేస్తారు. సో నెక్స్ట్ కల్చర్ ఫిషరీ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ద క్యాప్చర్ అండ్ కల్చర్స్. ద క్యాప్చర్ అండ్ కల్చర్ సెలెక్టెడ్ ద ఫిషెస్. Capture and culture selected the fishes is called
కల్చర్ ఫిషరీస్. సో ఈ కల్చర్ ఫిషరీస్ వచ్చేసి ద సెలెక్టెడ్ ఫిషెస్ అంటే ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఫిషెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎగ్జోటిక్ ఫిషెస్ కానీ ఇండియన్ ఫిషెస్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి సో ఇండియన్ కార్ప్ ఫిషెస్ అండ్ ఎగ్జోటిక్స్ చైనా కార్ప్ ఫిషెస్. సో ఇండియన్ కార్ప్ ఫిషెస్ లైక్ దట్ కట్లా సిర్హైనస్ మృగాల లేబియో రోహిత ఎక్సెట్రా ఫిషెస్ ఇండియన్ కార్ప్ ఫిషెస్. సో ఇండియన్ కార్ప్ ఫిషెస్. సో ఇండియన్ కార్ప్ ఫిష్ సెలెక్టెడ్ ఫిషెస్ ద సెలెక్టెడ్ ఫిషెస్ ఇండియన్ కార్ప్ ఫిషెస్ కట్లా సిర్హైనస్ మృగాల లేబియో రోహిత. నెక్స్ట్ ఎగ్జోటిక్ కార్ప్ ఫిషెస్ గ్రాస్ కార్ప్ అండ్ సిల్వర్ కార్ప్. ద గ్రాస్ కార్ప్ అండ్ సిల్వర్ కార్ప్స్ని సో సెలెక్టెడ్ ఫిషెస్. సో సెలెక్టెడ్ ఫిషెస్ని గ్రాస్ కార్ప్స్ అండ్ సిల్వర్ కార్ప్స్ని ఎగ్జోటిక్ చైనా కార్ప్స్. సో ఎగ్జోటిక్ చైనా కార్ప్స్ని సో ఇండియన్ కార్ప్ ఫిషెస్ ద 2 marks క్వశ్చన్ ఇండియన్ కార్ప్ ఫిషెస్ మీన్స్ సో కట్లా సిర్హైనస్ మృగాల లేబియో రోహిత ఎనాబస్ ఎక్సెట్రా ఫిషెస్. నెక్స్ట్ ఎగ్జోటిక్ కార్ప్ ఫిషెస్ గ్రాస్ కార్ప్స్ అండ్ సిల్వర్ కార్ప్స్. ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ ద క్యాప్చర్ ఫిషరీ అండ్ కల్చర్ ఫిషరీస్. నెక్స్ట్ సెలెక్టెడ్ ద ఫిషెస్ ద క్యాప్చర్ అండ్ కల్చర్ ఈస్ కాల్డ్ కల్చర్ ఫిషరీస్. ఈ కల్చర్ ఫిషరీస్ అంటే మనం ఎంపిక చేసినటువంటి చేపల యొక్క పెంపకాన్ని కల్చర్ ఫిషరీస్ అంటారు. అవి ఇండియా కార్ప్ చేపలైనా కావచ్చు ఇక్కడ చైనా కార్ప్ చేపలైనా కావచ్చు వీటిని మనం ఎంపిక చేసుకొని ఆ చేపల యొక్క పెంపకం చేపట్లయితే దానిని కల్చర్ ఫిషరీస్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ అనుకున్నది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం నెక్స్ట్ది కంటిన్యూషన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి